Everybody is back. Yes, sir. Yes, sir. أنا لاحظت إنه زيدون مش على المكالمة. هيني. Okay. All right. So a bit more about where you can find information. There's the library on the internet. There's specialized encyclopedias, dictionaries, almanacs, atlases, textbooks, review articles, primary literature, databases, etc. Let me ask you this. For research, if you are doing research for publication, of all those things, some of them are overlap. What's the most important category to use? Do you first understand these categories? يعني مثلا فاهمين شو معنى review articles, شو معنى primary literature? What's primary literature versus secondary literature? Do you know that? Those words? primary هي المعلومات اللي بجيبها خصوصي للريسيرش اللي بسويه، اللي بتكون غالبا يا من الانترفيوز من الكويستشنيرز اللي يعني No. What's the difference between primary literature and secondary literature? The paper that we just looked at, is that a primary literature or a secondary literature? Secondary. The primary is the literature that we brought from the original resources. No. No, primary literature is any literature, any journal article that has original data in it. Okay? That's published in peer-reviewed journals that has original data. فالبيبر اللي احنا راجعناها اللي بلشنا نراجع فيها وقرينا فيها الابستراكت والintroduction is primary literature. It's a journal article, it has original data, so it's primary article or primary literature. A review article or a secondary literature like a review article or a book. Textbooks are secondary articles, atlases are secondary literature, not primary literature. ليش؟ لأنه as a book, for example, you're summarizing what other people have said. If you want the primary literature about, for example, gravity, you'd have to go back to the paper that Newton published and that other people published with research on gravity. Secondary literature, maybe a physics book, كتاب فيزياء ممكن يناقش الجرافيتي وممكن يحط، بس هاي منين جاب المعلومات؟ جابها من البرايمري literature. So what you are after, generally, if you are producing information that's usable, that's new information based on new data, etc., you want to publish it as a primary literature. You don't go and put primary information in a new book, okay? That's not how things are done. Rarely do you put original data in a book. Books are summarizing, so they are secondary literature. Review articles are summarizing, so they are secondary literature. Yearbooks summarizing, so they are secondary literature. Encyclopedias are summarizing, so they are secondary literature. يعني الارتكل اللي قرأناها المفروض تكون secondary literature. شو هو؟ الارتكلز اللي قرأناها بالعين هاي secondary المفروض مش primary. No, as I explained, هلا ما انت كنتش سامعني. I explained if it has original data, it's primary literature. Okay? If it has original data, it's primary literature. If it doesn't have original data, if it's a review article, if it's a book that reviews other people's work, then that's secondary literature. Secondary ثانوي. ثانوي إيش تاني؟ Primary اللي هو بعمل أنا شيء جديد. paper جديدة فيها data جديدة. إذا كملت قراءة البيبر تبعت يانيف هذا بتشوف إنه فيها عمل استبيان وجمع معلومات. That's primary literature.
طيب انا هذا اللي حكيته من الاول، انه هو اخذ معلوماته من الكويشنيرز اللي سواها ومن الانترفيوز كاوثرز يعني. اوكي، بس انت اللي قلته انه الانترفيوز والكويشنيرز هذول برايمري ليترشر. سوري، هذول كويشنيرز سورس اوف لا برايمري لا داتا. ولا بنحكي على الليترشر مش على الداتا. وداتا that is not published is trash، زبالة، بترموها بالزبالة. إذا بدكم تعملوا ثيسز مثلا ما تنشروهاش في مجلة علمية ومراجعة علمية إلها، هاي الثيسز ترموها بالزبالة. صراحة بقول لكم thesis must be published if it's to produce primary literature. If it's not published, it is not worth the paper it's written on. أي questionnaire، أي data، أي شيء جمعته أنت وحطيته عندك وطلعت عليه no matter how good it is not primary anything. It's trash، زبالة. إذا ما انتشر it doesn't become literature, primary literature, then it's useless. Okay, you understand? Useless. So it has to become primary literature. لأنه حكينا بنبني إحنا العلم يبنى على أشياء أخرى. لما ياني راجع الليترشر السابق آخرين وحطه بالانترودكشن وبنى عليه وعمل سيرفيز ونشر البحث هذا بالمجلة هاي، this becomes primary literature. يعني اوريجينال داتا. Okay, sorry. اوريجينال داتا هو اللي بيسويه. Original data that's published. Yes. Original data that's not published is not worth the collection of that data. ما بتستاهل أي شيء، ولا بنحكي عنها ولا بنراجعها ولا بنطلع عليها، لأنه ما بعرفهاش أصلا. كيف بدي أعرفها؟ إذا ما انتشرت شو بدي أعرف فيها؟ إذا انحطت بالثيسز مثلا وانحطت على الرف مكتبة جامعة بيت لحم، يعني حدا بده يجي يدور بجامعة بيت لحم شو الثيسز اللي عملوها بالتوريزم، ما حدا راح يدور عليهم ولا حدا راح يستفيد منهم. صحيح. فإذا you have to have primary literature. فمن كل الشغلات هاي the most important thing is primary literature. Please take a note that your goal as a researcher is to produce primary literature with data that's published, that's peer-reviewed, that راجعوها ناس ثانيين. هذا primary literature. Everything else on this list is secondary literature. It doesn't mean it's useless. In fact, if you are reviewing for a new subject, إذا بدك تتعلم عن nuclear physics, for example, I don't recommend you go to the primary literature of nuclear physics يعني لأنه معقد. فأنا بقترح أن تقرأ كتاب فيزياء اللي هو بلخص وبيوضح وبيسوي بصورة مبسطة نتائج الأبحاث العلمية عن nuclear physics وكيف النواة تنقسم وكيف ممكن نسوي سلاح نووي. هو بلخصها، الكتاب بلخصها وريفيو article. But that's not primary literature. Primary literature is produced new data that is published in peer-reviewed يعني زملاء علماء أو خبراء راجعوا البحث وعملوا فيه مقارنة. دكتور ممكن سؤال بس صغير؟ تفضل. هلا بالنسبه للاوثرز، يعني مثلا اللي كتبوا الارتكل عن بلعين، هم بالنسبه لهم الورك كان اوريجينال وبالتالي برايمري داتا او برايمري ليترشر بالنسبه لهم، مظبوط؟ مش بالنسبه لهم، بالنسبه للعلم. بالنسبه لهم يعني اشتراك عندي. يعني اذا راحوا مثلا اخذوا المعلومات هاي ونشروها بمجله للكيبوتس تبعهم ووزعوها على اعضاء الكيبوتس فيها نفس المعلومات نفس هذا وكتبوها بالعبري ووزعوها على اعضاء الكيبوتس، بالنسبه لي هذا زباله. هذا أنا فاهم عليك، بس بالنسبة للارتكل نفسها إنها برايمري ليترشر لأنه هم حكوا بنفس الموضوع وهم اللي سووا الشغل. هلا بالنسبة إلي لما أنا آخذ من هاي الارتكل بتصفي سكندري ليترشر، مظبوط؟ لا مرة ثانية خليني أعرف لك شو البرايمري ليترشر. برايمري ليترشر شيء منشور طبعا، كلمة ليترشر معناته منشور.
هلا منشور ممكن منشور على ورقة، ممكن أنت تطبعه، ممكن توزعه، ممكن تسوي فيه 50 شغلة، ممكن تحطه بكتاب ليترشر شامل كل المكتوب هنا، السبع شغلات 8 شغلات هنا كلهم ليترشر. أوكي، بس شو معنى برايمري ليترشر؟ برايمري ليترشر هو أول مرة بتنتشر فيه المعلومة هاي بمجلة علمية بعد مراجعة علمية. هذا برايمري ليترشر. كل ما هو غير هذا الكلام هو not primary literature. ممكن يكون literature، ممكن ما يكون literature، ممكن يكون طبعات، ممكن يكون أي شيء ثاني. هلا إذا أنت تعمل ريفيو ارتكل، تكتب ريفيو ارتكل نفرض عن political tourism. You don't generate any new data. You write a review article or you write a textbook. You can write a textbook on political tourism. فهمت عليك. هذا وبالريفيو ارتكل تحطه كمرجع، تحط يعني مرجع وتحط مراجع أخرى، مئات المراجع. That's a review article or a textbook or a book or anything, but it's not a primary literature. Okay? فهمت عليك. فهمت. يعني هو انت ربطت هون البرايمري مع النشر، يعني لازم يكون منشور عشان اعتبره برايمري. لازم يكون مش بس منشور، يعني شيء جديد مسويه هو يكون في original data ومنشور. These are the two criteria: original data plus published in peer reviewed، مش published انه انا جبت برينتر هنا وقلت له تعال اطبع لي اياه. في واحد فلسطيني عامل مجلة حاله. انا بحكي مجلات علميه ما يعني محترمه يعني. في واحد فلسطيني بعرفه عامل مجله علميه، قال مجله علميه، هو الاديتور تبعها وهو المين اوثر اللي بكتب فيها وبنشرهن. وين بير ريفيو يا عمي؟ وين العلماء؟ وين الاديتور؟ وين الشغلات هاي؟ ما بينفع هذا الكلام. انه بوزعها وشغلات زي هيك، لكن انا مسوي it's useless. يعني القاضي والتنفيذ والجزم بنفس الوقت. Right. Okay. So the basic thing about reading and learning, if you want, is again is not how much you learn. I don't want to see how much you learn today, for example, from what we are talking about, but really what you learn, what you have learned about research, what you have learned about how to read, for example. This to me is more important than the specifics. هلا إذا بتتذكروا مثلا شو اللي حكاه هذا ينيب في البيبر تبعته، مش مهم عندي. مش مهم. It's not something I would ask you a question about. But the principles and the ideas and the concepts and the tools and the skills are things that you have to learn. You have to learn. And you have to learn, not I have to teach them to you. I can't, يعني okay, I give you hints. أنا مثلا أعطيتكم hints how to read. But I don't know if you will apply them or not. If you don't apply them, وإذا بتقولوا لي مثلا والله يعني إذا بقول لكم how to read a paragraph, if I ask you a question in the exam or in quiz now, how to read a paragraph, and you tell me, well, to read the paragraph, the best thing is to focus on the last sentence. Okay. This is technically correct, but have you learned it? I don't know. That's up to you if you learned it or not. And I won't ask you this question because there's no way I can judge if you learned it or not, right? From asking this question, you could be just regurgitating the fact that the last sentence is important. But if you apply it, it's different. If I, for example, in the exam, I give you a paragraph and I say, please tell me what's the most important point that's being made, and do not copy any of the sentences here. يعني ممكن تطلع فيها بسرعة معك بس دقيقتين مثلا، ممكن تطلع فيها وقتها. I know you have learned how to read quickly and how to capture the gist of what's in the research very quickly and apply it for your own sake. But the point here is you have learned
you have learned, not that I have taught you. If I just teach you and I ask you what you learned, what I taught you, you can easily say what I taught you. I taught you, for example, today, which is not teaching you actually, but because all of them came from you, the contribution of tourists to the Sustainable Development Goals. And we said there are 5 points: economic knowledge, time volunteerism, promotion, and community friendship, psychological, etc. These are the things that we have learned today. But have we really learned them? Or have we just kind of memorized those 5 points and regurgitate them in the exam? هاي نقطة في فرق شاسع بينهم. الفرق هو إيش؟ الفرق هو بطريقة التفكير. إذا مثلا سألتكم على شيء تاني، بلاش tourism and their contribution to sustainable development goals. If I say, what is the contribution of Palestinian universities to sustainable development goals? And you start thinking using the tools that you learned about tourists' contribution to sustainable development goals, you probably could come up with 5 points very quickly how the universities in Palestine contribute to the sustainable development goals. You see what I'm saying? So you can take an idea and the idea becomes applicable to many settings. إذا بفكر علميا عن تصليح الكهرباء مثلا، ممكن إذا خربت عندي الحنفية بضطر أفكر برضو علميا عن تصليح الحنفية بنفس الأساليب، مش بالضرورة يكون معلومة عن الكهرباء. فهنا the point of this is that, and the whole course that I'm doing is to focus on this, is giving you those skills, not necessarily giving you a piece of information about specific thing, even if it's related to tourism or it's related to your thesis or something else. Do you have any question on this point? Okay. No. The next question is, you want to do a thesis. What is the criteria? Again, not specifically what thesis am I going to do, يعني, it's what criteria I use for selecting a thesis to do. بدي أعمل thesis، بدي أعمل research، مش بالضرورة للthesis. أعمل research بالمناسبة. I have students, undergraduate, for example, محمد أبو سرحان كان معانا المرة الماضية. He published a paper when he was an undergraduate because he was curious. Again, curiosity was important for research. And he published a peer-reviewed primary literature, if you want, research paper about butterflies in Palestine. هو بلش يجمع المعلومات هو بسنة أولى بالجامعة. أنا لما خلصت البكالوريوس كنت ناشر بحثين، ولما خلصت الماجستير كنت ناشر 15 بحث. يعني مش بالضرورة إنه البحث يكون فقط للthesis. But if you are going to do a research, what's the criteria for doing the research? How do you select the research to do? And the answer is there, so I'm not gonna, يعني مكتوب إنه لازم يكون interesting بالمناسبة لمين؟ لإلك، الباحث بالضبط. للباحث، للشخص الواحد. Most important إنه يكون هذا الباحث مهتم بالموضوع. إذا مهتم هذا الباحث اللي شفناه بالpolitical tourism، عمل البحث عن political tourism. That's the most important criteria. The other two criteria important لمين؟ لأنه إذا قلت important إلي أو للباحث هي نفس interesting، يعني important بده يكون لحدا تاني. لمين؟ I think for the readers. For the readers. But all research is important for some readers who are specialized. And if I do research on nanotechnology, I'm sure it's important to all the people who work on nanotechnology in the world, including some Palestinian readers, researchers on nanotechnology.
Maybe it's important for the improvement of the knowledge in this section and the improvement of this section in real life. And important for society زي ما حكينا research في عنا sustainable development goals. These are for society, so it has to be important for society. Has to help towards sustainable development goals. That's what we mean by important. For our society, لفلسطين. هذا البحث اللي بدكم تعملوه مثلا شو بده يفيدنا احنا كمجتمع؟ اول شيء انترستنج لكم، ثانيا شو بده يفيدنا احنا كمجتمع فلسطيني؟ مهم جدا. وطبعا حتى يفيدنا بده يكون مربوط من واحد من السستينبل ديفلوبمنت جولز، لانه السستينبل ديفلوبمنت جولز بغطوا كل احتياجات المجتمع. والاخير هو feasible. شو يعني feasible؟ كيف يكون feasible يعني؟ feasible شو ترجمتها بالعربي يا جماعة؟ يعني ايش كيف بتقبل يعني الريدر اذا هي يعني متقبل هاي الفكرة او لا، انه he's interested ولا قابلية بتيجي. قابل للتطبيق. قابل للعمل. الريسيرش قابل للتنفيذ. قابل للتنفيذ. يعني اعطوني ماستر ثيسز ان توريزم. هلا عنوان هيك يرموا لي عنوان مش قابل للتنفيذ كماستر ثيسز، عنوان مش قابل للتنفيذ. عنوان مش قابل للتنفيذ: كيف يمكن أن تؤثر الكورونا على اقتصاد فلسطين؟ لأنه ما في شيء قابل للتنفيذ لأنه it's unknown. ليش؟ طيب هو بشتغل عليه وأنا find out. I think هذا even though إذا اشتغلت عليه ما في حل، يعني no one knows. أو 10 سنين، بعد 10 سنين ببين تأثيرها. أوكي بعد 10 سنين، بس أنت بتحكي إنه feasibility يعني خلنا نقول خلال 6 أشهر ما بنعرف شيء. يعني أوكي. حتى لو عملت دراسة عن الكورونا، يعني اللي بدي أعيد صياغته اللي حكيتيه إنه مش feasible لأنه مش ممكن عمله البحث. مش feasible لأنه وقت البحث أنا بدي أخلص وبدي أتخرج، فبدي أعمل بحثي ينتهي بخلال 6 أشهر، وصعب إنه أعمل بحث بده 10 سنين وأقعد أستنى 10 سنين لألاقي المعلومات. فهنا it becomes unfeasible because of the timeline, not unfeasible because of other aspects. Okay, which I agree with you. From a timeline, it becomes unfeasible to do a thesis. It's not. It can be done as a research, but it's feasible for somebody else, not feasible for a master student. yes. أعطوني مثال ثاني not feasible to do research غير موضوع التايم مثلا. not قابل للتنفيذ بالنسبة لمين؟ يعني عندنا هون مثلا زي الباس تورينج تبعون أوروبا. لا يعني احنا بنحكي ابحاث ماجستير. انت بدك تعملي بحث ماجستير، اعطيني مثال على بحث ماجستير لطلاب التوريزم that is not feasible to do here, and not just because of time like the example that we just had. What other limitations can limit you from doing a master thesis on a project? And I had many students come to me and say, I want to do research on X, Y, and Z. And I said to them, it's not feasible. It's interesting, it's important, but it's not feasible for you to do. Like if we want to talk about any projects about the beach, we don't have a beach, for instance, in Bethlehem. We cannot do projects about beaches and so on if we don't have these elements. Okay, so something limited by geography, for example. Yeah. And if you are doing about tourism on the beach in Netanya, and whether tourists who come to Bethlehem go to Netanya or something and have a beach tour. It's political and geographical. لا
geographic, political. What other limitations on research that would make it not feasible to do? Financial, economic, is it possible? Cultural also, a cultural rules sometimes, the society and the rules. Financial is very important. That's why most of the things that we cannot do. يعني إذا جيتوني أنتم في بروبوزل ريسيرش وهذا البروبوزل بيقول بدي أعمل أنا مقابلات في 100 مدينة وبدي أسافر لأوروبا وبدي أعملهم 1024 أقول لكم يخلف عليكم يعطيكم العافية عندكم عم أو خالة غنية عندها $1,000,000 تعطينا لها البحث وقتها بنعمله وإذا ما في ما بنقدر نعمله إحنا ما عندنا المصاري ما عندناش الإمكانية صح ولا لا؟ So it has to be feasible economically, socially, culturally, geographically, time-wise. كل الشغلات هاي تدخل موضوع feasibility. Okay, but the most important two things is interesting and important. Remember, because sometimes if they are interesting and important, مرات حتى إذا في resources ناقصة ممكن نخلقهم يعني ممكن نتخطى العتبات اللي لازمة حتى نعمل البحث. Okay, so what I need you next to do in the next few days, of course, is to do a review, a literature review. And just like you saw from the Yaniv et al. Paper, literature review is done for every research, whether thesis or primary literature, direct research. I want to do research on political tourism or on Bil'in or anything else. I need to review the literature. So you need to find the literature that you need for your subject. And here, let me just list a few possible subjects for a thesis, just randomly off the top of my head, and you can do the same thing, titles of thesis. For example, one thesis could talk about, let's say, why Batir is a tourist destination for ecotourism while Artas is not a tourism destination. That's a potential thesis. The connection between the people of Artas to the history of Artas لأن أول مدينة اندرست فيها التراث الزراعي والشغلات هاي أول مدينة بيجيها سياح لكن حاليا ما بيجيها سياح. Why is Artas not getting tourists? Another thesis idea may be like, why is people who come to the Church of Nativity World Heritage Site don't visit the other World Heritage Site in Bethlehem, which is on Makhrur Valley. We have 2 World Heritage Sites. Why is one heritage site receiving much attention while the other heritage site is not receiving much attention? And I could go on and list a few other ideas, and I'm sure you could too. تحبوا تسموا شغلتين تانيات قبل ما نبدأ في إنه كيف نشتغل عليهم كأمثلة يعني طبعا. What ideas for research that you may have? Maybe about dark tourism in Palestine would be this. Would be about good. What? I'm sorry. Dark tourism. Dark tourism or political tourism. What else? Come on, ideas. يلا على السريع في 50,000 فكرة. How can media play a role by increasing the visitors in Palestine or? Okay, role of media in increasing tourism in the Holy Land. Yes. Okay. And one more idea, يلا. The role of controlling the access of tour movement to Palestine, or you think this is not feasible? Yeah, it's possible to study the effect of the occupation and restrictions on movement, for example, on tourism and how tour guides, for example, Palestinian tour guides cannot lead tours to the Galilee, things like that. Okay, we have several ideas.
I don't care which one you prefer to start with, but we can pick one randomly and say, okay, now I have an idea for a research. It's a rough idea. I didn't investigate it. I didn't do any literature research on it. I don't know anything about the subject. It's just an idea هيك دخلت في دماغي وهيها في أشياء دخلت معانا وإحنا نحكي هيك طلع لنا كم من شغلة. Now I want to do what? I want to go and refine this idea, and I want to do the literature search. زي ما حكينا أول شغلة. You have to do literature search, right? Especially primary literature on this idea to see what's published on it. So what can I do and how do I go about doing it? أيوة في عندنا مكتوب هنا بعض الايدياز مثلا. أنا مرات يعني ببدأ في books.google.com not google.com لأن google.com إذا حطيت مثلا political tourism بطلع لي مليونين على 20 مليون هيتس ما لهمش علاقة بالأبحاث ولا الأعمال ولا الشغلات زي هاي. بينما إذا حطيت books.google.com بده يطلع لي كتاب له علاقة بالpolitical tourism أو له علاقة بالدارك tourism أو شغلة زي هيك. الكتب ببدأ فيهم لأنه بعطوني ملخص للبرايمري literature، يعني هم بيجمعوا البرايمري literature وبحطوه بكتاب، فبعطيني فكرة أوضح عن الموضوع بجوز. وبعدين بقدر أروح ل scholar.google.com مرة ثانية. This is not google.com, this is scholar.google.com. هذا في articles يعني research articles. بعدين ممكن أروح لأشياء أخرى يعني، وفي عندنا social science databases، في عندنا educational science databases، في databases ملانة وبدور فيهم. عمركم دورتوا على شغلات في الداتابيسز؟ تعرفوا التكنيك؟ scholars.google.com بس ما بعطي الفول ارتكل مثلا او شيء زي هيك. بس انا كنت شايف موقع هسه بحكي لك شو اسمه، في الريسيرش جيت مرات بيجيب فري PDF. يعني إذا بتروح على scholar.google.com okay, and then what it shows basically, this is a professional database of papers and stuff like that. And let's say I want to see about, I don't know, political tourism. Okay. Notice what it does, by the way. It gives us other things I could continue: political tourism impacts, political tourism crisis, political tourism and its texts. You can choose one of these if you want. If you want, maybe you like about impacts, so you can put impacts, for example, or you can just leave it political tourism. But anyway, you can see that I have 1 million hits. 1 million hits اللي لهم علاقة بالpolitical tourism. Impact of political tourism. شو أسوي هلا؟ بدي أقرأ مليون بيبر أنا؟ No matter how skilled you are in speed reading, you're not gonna even look at the titles of a million paper in the 6 months you have for your semester. كيف بدي أختار؟ شو بدي أسوي؟ شو بدي أعمل؟ لازم تكتب جنبه PDF أو Scholar جنب العنوان. لا sorry, forget the idea of PDF. No, maybe you should write specific لأنه things. بقدر أورجيكم إنه حتى هاي البيبر مثلا بدكم إياها ما في PDF جنبها، بس بقدر أورجيكم كيف تطولوا الPDF تبعها، بس هذا موضوع ثاني. We should make it more specific and add maybe more keywords to know what we are interested in. بس أنا قبل ما أعملهم more specific، أول شغلة بتطلع هون بسكولر على أول صفحة. ليش في المناسبة مرتب في مليون هن؟ ليش حطوا هاي أول واحدة؟
more recent. لا لأنها أكتر إشي له علاقة بالموضوع اللي أنت كاتبه. بالمناسبة كمان هو and do more recent, you can choose more recent papers. Here on the left side, you can see custom range. You can put the range of years. You can put since 2016 and get the papers you want since 2016. That has the same keywords, political tourism impacts. بس أنا بحكي بداخل السيرش هذا مثلا هون 147,000 اللي من 2016. ليش هاي اجت اول وليش هاي اجت ثانيه وليش هاي اجت ثالثه؟ هي حسب according to the people who cited the page, the report. No. More related to the keyword. More related. More related to what? To watching for. Title. More relevant to the subject that you typed here. Okay. The way the algorithms work for search engines is it looks for the proximity of these three words: political, tourism, impact. Notice that the title of this word has impacts, political and tourism. هم highlighted. Political impacts of tourism, tourism, political, political, tourism. جنب بعض, قريبات من بعض. But it orders the 174,000 here in the order in which the three words that you were looking for are most close together in the text. If I put here other texts, for example, if I put the word Israel, for example, and I put it between impact and tourism, now it will look more for Israel, by the way, connection to the other, okay? And find some context that's related. Or if I put Israel in the beginning, or if I change the order, everything changes, okay? Here Israel shows up in the first one in the title. So it's very important that you know how to search. If you don't know how to search, you are going to be lost in the words, even using the same words. If I want to change here and I want to emphasize the tourism over the political, tourism impacts, and I want to put the political here, the results will be very different, okay? So the way that I put these things is important. The way I sort them, the way I put the words is very critical, and that's the order. So now, if I look at the first, because I'm interested in tourism impact and political impact of tourism, I start to look at those first few titles. And the first few titles helped me in many ways. Not necessarily yet for looking at them. I don't care to look at them now for their PDFs or anything else. But they help me because they have titles, and the titles are important. Sometimes, for example, this one is Impact of Political Instability on the Tourism Industry in Ukraine. When I read this, now, if I was one of you, I would say, hey, this sounds very interesting. Can we do a thesis on impacts of political instability on the tourism industry in Palestine? And this would be my thesis. أجتني فكرة أخرى مش الفكرة اللي بديت فيها البحث أنا، لكن قراءة العنوان ممكن تعطيني فكرة لبيبر ثانية. مثلا هون this one says tourism and leisure mobilities, politics, work and play. Maybe one of you is interested in this subject and can say, oh, maybe this is what I'm interested in, is leisure and politics. Maybe I want to now change my keywords and put the word leisure tourism, okay? And forget impacts. I want just the political and leisure tourism, and see if there's papers related to that. Political ecology of tourism, community power and the environment. There's a book here. There's a book on neoliberalism and the political economy of tourism. Maybe after I looked at this, I say, well, wait a minute. I'm not really interested in leisure. I'm interested in
political economy. What is this political economy? Maybe I should read about it. Maybe I should know more about it. You start to ask yourself questions, and these questions lead you to a series of other questions and a series of other research. Before you even open a single paper, you could come up with a subject matter for your thesis just from looking at these titles, okay? And doing what I'm doing here, which is changing the keywords to find new things. You understand what I'm saying about this? The titles help you. Titles of other work help you to see what exists out there in this universe of tourism research, this universe of research in whatever field you are choosing. If I want to add the word here, gender, if I'm interested in gender, for example, and politics, maybe now gender, tourism, and entrepreneurship, a critical review is a paper, okay? Maybe I'm interested to read this, and maybe when I read this, this will give me ideas for thesis, topic that I can choose and work on, or that I can use for the review. So your task, basically, in the next few days, is to do this search like I'm doing and come up with something. It doesn't have to be one that you will do your thesis on, because for now, I want it to be one that we write a little mini literature review on it. For example, you could write a miniature review like this, a critical review on gender, tourism, and entrepreneurship, or just gender and tourism, forget. You can, by the way, use terms like not. So here, not entrepreneurship, ما بيهمنيش entrepreneurship. I do this, by the way. Theoretically, yeah, it should be. Should eliminate it. I don't know. Maybe there's a, you have to put a parenthesis or something. Sorry for interruption, but there is a better way for researching advanced search. Have you tried it? Go ahead. You can choose which words you are looking for, which words to omit, the type of document you're looking for, PDF or ebook, and the language, the place of publication, the year. It's easier. I will see the link here to check how it goes. Through the setting, choose advanced search. Okay. Now I want to show you a trick, but please don't disseminate it to a lot of people. This journal here, this paper, which is an important paper, let's say I'm interested in it, you don't have a PDF for it, right? You want to get it. How do you get it? Click on it. You will get here the title of the paper. It says you can buy it, of course. You can pay for it and buy it if you want. There's the abstract for it. Sometimes, as I said, the abstract is sufficient for what you need. But if you want to see the full article, take this thing, which is a DOI, which is a standard link to the article. Okay? Yeah, and put it on Skype, how it will open. What? You paste it here and press open, you can open it. Okay. So voila, there's the PDF. Okay. So there is, I haven't set foot in the library in the past 15 years, by the way. Never set foot in the library and never paid for any articles or books or anything else. I am always able to get what I need, and you can get what you need off the internet. You are very lucky, because when I was your age and I was doing this master thesis at the University of Connecticut, 1980 to 82, I was actually going to the library a lot, but the library didn't have much. Sometimes you would write to the author and say, please send me a reprint of your article.
and you wait another month or two عبين ما تيجوا هاي الارتكل عندكم. And I did this for all my master thesis and all my research for other things for my PhD and so forth قبل ما اختراع الانترنت والشغلات. فانتم محظوظين جدا انه عندكم هاي الامكانيات وكل شيء متوفر تحت ايديكم بسرعه بتعملوه من البيت، ما في حاجه تروح على المكتب. شفتوا هاي الساي هاب دوت تي دبليو. اوكي الكل شافه؟ والله ممتازه، يسلموا لك دكتور، هاي بتريحنا فيها. Right here is the link. All right. Now to go back to this. So you do your searches, you find the articles that you want to review and make a literature review. The best way, in my humble opinion, is like look at the paper by Yaniv that I sent you because it has a mini literature review. أنا ما بدي كثير يعني بدنا صفحتين literature review مع المراجع، كيف بتحط المراجع كيف تكتبهم، موجودة بالبيبر تبعت يانيف وموجودة في أي بيبر ثاني تقدر تطلع عليها، زي البيبر هي اللي طلعناها عن الجندر والتوريزم وانتربرينورشيب. بتشوف كيف الآخرين بيعملوا. هنا التقليد هو ما بيضرش، تقليد مش الكوبي بيست، يعني تقليد الميثودولوجي. يعني الميثودولوجي انه بالليترشر ريفيو ببدا بالجنرال وبروح للسبيسيفيك. مثلا اذا الموضوعي هو جندر روز اند توريزم ان بالستاين، يعني هنا في 3 كلمات مهمه، جندر وتوريزم وبالستاين، مش هيك؟ فمثلا بدي اعمل ليترشر ريفيو على الموضوع هذا، شو بدي اسوي؟ بدي شويه اكتب 2-3 عن التوريزم بصوره عامه واهميه التوريزم. بدي اكتب على موضوع الجندر جنرال، again very general، مع كم المرجع عن الجندر. بعدين ممكن اكتب عن الريليشن شيب بين توريزم اند جندر من مراجع اخرى من دول اخرى. بعدين بدي اربطه بفلسطين، هلا صار very specific، فممكن ادور بالليترشر سيرش ازيد كلمه فلسطين فور جندر اند توريزم، تطلع لي ابحاث محدده. هلا صار عندي مثلا 4 أو 5 شغلات، كل واحده منهم بحط لها مرجعين 3. هي 4 أو 5 شغلات في مرجعين 3، يعني بنحكي 10 ل 15 مرجع. صار عندي literature review للموضوع اللي بيقدم الموضوع كintroduction. طبعا بالثيسز you do more detailed literature review، بس بالحالة هاي literature review مبسط. اللي مطلوب منكم انه تعطوني 10 ل 15 مرجع لموضوع محدد انتم بتختاروه بتدوروا عليه باستعمال الميثودولوجي هاي. the rest of these slides هلا يعني وصلنا لمرحلة انه يعني بعد two workshops اللي عملناهم، اللي عملته يوم السبت واللي عملته اليوم، هلا بدنا ندخل اكثر انه انتم تعملوا اكثر وتشتغلوا اكثر. فانا بدي اقترح كمان انه للسيشن الجايه تختاروا واحد منكم او واحده منكم اللي يكمل 4-5 سلايدات وتكملوا بالطريقه اللي شفتوها. الطريقه اللي شفتوها هو تفاعليه و requires some knowledge of course about things، بس ممكن هلا انتم تعرفوا انه تبحبشوا. مثلا يعني بطلع على السلايد هاي في مرجع برانسفورد براون and Cocking. You can even search for this guy and see about meaningful patterns in information. كيف بدور عليه، كيف النولج contextualize. ممكن تحكوا بالموضوع. بدنا أكثر تفاعلية من أنتم تأخذوا زمام الأمور بالحكي، وبعدين أنا بوفر صوتي هيك، وبرضه هذا بعطيكم الثقة. في مثل صيني بيقول إنه مش
عندي إياه فوق المكتب وأديلكم إياه. بقول إنه I learn like 10% of what I hear, or then 20% of what I see, and 30% of what I touch وشغلة زي هيك. وبعدين بصل 90% of what I teach. فالتعليم إنه أعلم بخلي الشخص يتعلم أكثر شيء. وأنا تعلمت وبتعلم دائما أشياء كثيرة لما بطلب مني أعلم كورسات. وأنا بعلم كورسات مواضيع بجوز تستغربوا، يعني ranging from molecular biology to tourism to anthropology to popular resistance، مقاومة شعبية، geography political geography. ليش؟ لأنه بعلم حالي عن طريق الشغل، عن طريق التعليم يعني. ف you can do it if you choose to, and it's a good practice إنه to start speaking about this. فبدي أقترح إنه تختاروا مين بحب يكون كبش الفداء الأول مثلا، يأخذ ال5 سلايدات مثلا دول الجايات، وأنا مستعد أساعدكم في البداية يعني، ونحكي شو اللي ممكن ينحكى على الموضوع، وإنه شو علاقته بالشغل تبعنا والأمور هاي. مثلا okay, that's basically it. So tomorrow 5 slides each of you, and I'm happy before the event to sit down with whoever decides to take these 5 slides and tell them what do you think we need to talk about this slide, what other subjects. بعدين الشغلة الثانية إنه إحنا الموضوع مفتوح، يعني لاحظتوا مرات نكون نحكي على شيء وبنفتح موضوع ثاني، مثلا هاي التورست contribution to the sustainable development goals ما كانت على الأجندة، لكن طلعنا فيها بشغلات مهمة يعني. فمرات بنفتح أشياء يعني وتكون مهمة. Okay. So let me know who wants to do this, but start also doing your research to get a literature review for a subject matter for this week.